Chapter 6, example 6.7. Prove by vector method that the altitudes of a triangle are concurrent, which means perpendicular from the vertices to the opposite sides of a triangle are concurrent. Let ABC be a triangle and let AD and BE are two altitudes intersect each other at point O. It is enough to prove CF is also passes through the point O, which means CF is perpendicular to AB. Let position vector of vertex A is A vector, vertex B is B vector, and vertex C is C vector, which means OA vector which is equal to A vector, OB vector which is equal to B vector, and OC vector which is equal to C vector. Now we have AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. In vector form, position vector of AD can be written as OA vector is perpendicular to BC vector. Now two vectors are perpendicular to each other, then their dot product is equal to 0, which means OA vector dot BC vector is equal to 0. OA vector dot BC vector can be written as OC vector minus OB vector in terms of position vectors, which means position vector of terminal point minus position vector of initial point. Now OA vector is A vector dot OC vector is C vector minus OB vector is B vector is equal to 0. So A vector dot C vector minus A vector dot B vector is equal to 0. And second one, BE vector is perpendicular to CA. So BE is perpendicular to CA, which means B is one of the altitude which is perpendicular to CA. Now taking position vector of B is OB vector is perpendicular to CA vector. If two vectors are perpendicular to each other, then their dot product is equal to 0. Therefore OB vector dot CA vector is equal to 0. So OB vector dot CA vector can be written in the position vector of form. Position vector of terminal point, that is OA vector, minus position vector of initial point, that is OC vector, is equal to 0 vector. Here OB vector is B vector dot OC vector is A vector minus OC vector is C vector is equal to 0. Therefore B vector dot A vector minus B vector dot C vector is equal to 0. This is equation 1 and this is equation 2. So in the rendu data vachikittu we have to prove CF vector is perpendicular to AB vector, which means CF is perpendicular to AB. So adding equation 1 and 2, 1 plus 2 implies, சரிங்களா 1 plus 2 ஏன் ஆட் பண்றோம்னா A dot B, B dot A இத ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். So LHS ஆட் பண்ணுங்க A dot C minus A dot B plus B dot A minus B dot C is equal to RHS 0 plus 0 0. Now minus A dot B plus B dot A இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் because dot product is commutative. அதாவது B dot A வை A dot B அப்படின்னு எழுத முடியும். ஸோ இப்போ இங்கே A dot C minus A dot C minus B dot C is equal to 0. ஸோ இதில் பாருங்க காமன் டர்மா C வெக்டர் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ அதை வெளியில் எடுத்துருங்க. டாட் C வெக்டர் is equal to 0 and இந்த பக்கம் A வெக்டர் minus B வெக்டர். ஸோ இதை ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் நம்ம எழுத வேண்டியதான். எப்படி நம்ம இங்கே B வெக்டருக்கு OB வெக்டருக்கு தான் B வெக்டர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம், OA வெக்டருக்கு A வெக்டர் அண்ட் OC வெக்டருக்கு C வெக்டர். இது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதுங்க, which means A வெக்டருக்கு OA வெக்டர் மைனஸ் B வெக்டருக்கு OB வெக்டர் டாட் C vector is OC vector is equal to 0. ஃபுல்லாக இது ரிவர்ஸ் ஆர்டர் தான்.
இது எப்படி இருக்குன்னா பொசிஷன் வெக்டார் ஆஃப் டெர்மினல் பாயிண்ட் மைனஸ் பொசிஷன் வெக்டார் ஆஃப் இனிஷியல் பாயிண்ட் அப்படின்றது மாதிரி இருக்கு. ஸோ OA வெக்டர் மைனஸ் OB வெக்டரை BA வெக்டர் அப்படின்னு எழுத முடியும். பாருங்க இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணா இது வரும் பொசிஷன் வெக்டார் ஆஃப் டெர்மினல் பாயிண்ட் which means OA வெக்டர் மைனஸ் பொசிஷன் வெக்டார் ஆஃப் இனிஷியல் பாயிண்ட் OB வெக்டர் டாட் OC வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ BA is perpendicular to, which means AB is perpendicular to CO or AB is perpendicular to OC vector அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ அப்போ AB is perpendicular to OC vector பதிலாக நீங்கள் CF அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Therefore AB vector is perpendicular to CF vector. Hence the altitudes of a triangle are concurrent. Finally, AD and BE intersect each other at the point O அப்படின்ற டேட்டா வச்சுக்கிட்டு CF is also passes through O அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். Which means CF is perpendicular to AB அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். Therefore, perpendiculars from the vertices to the opposite sides of a triangle are concurrent.